Haya, hongera sana na asante Faith Kipyegon kwa kutamba kweli kwenye Diamond League mkondo wa kwanza Doha. Ndio mwanzo wa Diamond League, alafu ni raha sana hii story na wana pia na Kipkeino Classic. Ni vizuri sana iwapo Kenya itakuwa taifa la pili kupata bara Afrika kupata Diamond League leg. Tusubiri tuone mambo yatakuaje. Volleyball sasa. Kenya Volleyball outfit KCB Volleyball will be keen to defend their Africa Club title when they participate in this year's edition, set to kick off on May 12th to May 22nd in Tunisia. The coach Jafet Munala charges defied all odds to silence Egypt's Al Ahly 3-1, ending the 16 years title drought in last year's edition. This year's tournament will see 25 teams in the men and women category battle it out for Africa top club title. Tunisia will host the Women's African Volleyball Club Championships, slated from May 19th to June 1st this year in the capital city of Tunis. The Tunisian coastal town of Kelibia hosted the last championship that saw Kenya's KCB defeat Egypt's Al Ahly 3-1 to win the title. Teams will be expected to arrive in Tunisia by May 13th, just in time for the technical meeting scheduled for May 14th. The action will be served off on May 15th and climax on May 25th. KCB volleyball team head coach Jafet Munala says his charges are set for the continental masterpiece. So we are prepared well for any team that comes our way. So far so good. They are blending very well to our teams. And some of them will be in the starting lineup or come in as a substitutes. So every player here is okay. The new players are gelling well with us. So we are hopeful that during before the end of this season, these new players would have fitted in the team very well. The Bankers, who are the current holders of the prestigious annual Continental Tournament, will seek to retain the gong, and KCB captain Edith Swisser has said the team is well prepared for the tournament. Players are psyched up, keeping in mind that we are the defending champions at the club championships. So we are training, keeping that in mind. We have to do our best. So the morale is high. The competition is also high. We have enough players. The coaches have a pool of players to choose from, so that gives a lot of competition, and that means the level of competition in the team and the standards of the players is also going high. To our fans, to the KCB fans, keep supporting us. We can assure you that we are going to do our best this season. The Paul Bitok International Tournament, which has been postponed, will resume after the African Club Championships later this month, according to the organizers. Njama Gikomo, KUTV Sports. Haya, santa. Tuingie sasa kwenye raga. Sasa the National Women Rugby 15 side Kenya Lionesses are set to kick off their Africa Cup campaign against host Madagascar on May 18th. The coach Dennis Mwanja led side back the Africa 1A trophy last year in Kampala after reigning supreme over host Uganda and Zambia. Lionesses will face powerhouse South Africa in the second match before playing Cameroon in a tricky tie. Looking a lot more settled than last weekend, Joyce. Yes, indeed. And Looking forward to this and many more sporting events. I think mwezi wa 5 utakuwa na matukio mengi sana. Kutoka raga, tuingie kwenye riadha, alafu ndio msimu pia, ama ndio mwezi tutajua mshindi nani wa EPL
tuingie kwanza kwenye soka ya hapa nyumbani. Kenya Police will be hoping to stretch their winning streak when they face FC Talanta in the Football Kenya Federation Premier League clash scheduled to kick off today at 3 p.m. Meanwhile, Mathare United will be down to action against Bidco United in the Football Kenya Federation Premier League, while Bandari FC will welcome relegation-threatened Vihiga Bullets at Mbaraki Stadium. In other matches scheduled to be played on Sunday, Posta Rangers will battle it out with KCB, while AFC Leopard will entertain Nzoia Sugar at Nyayo Stadium. Hii pamba ambayo nimevalia ni pamba ya Saudi Arabia. Ndio timu pekee ambayo ilipiga timu yangu Argentina kwenye kombe la dunia. Sasa Messi wiki hii mwanzo aliamua atembee Saudi Arabia. Awasalimu tu marafiki wawili watatu. Huko Ufaransa kumewaka. Hebu sikiza hii story. Hundreds of fans gathered at PSG on Wednesday to protest over the club's current form and the Messi saga as the Argentinian superstar future at PSG was plunged into doubt following his suspension after he traveled to Saudi Arabia without the club's permission. The PSG forward is reported to have traveled to Saudi Arabia to fulfill commercial commitment in his role as a tourism ambassador for the Gulf state. This comes at the backdrop of their poor run of form that have subjected them to 6 defeats in 17 League One matches in 2023. After they were also knocked out of Champions League in the last 16 by Bayern Munich and bowed out of the French Cup at the same stage to Olympique Marseille. Kijana wa Argentina awachwe bana. Hakujua kupiga mazoezi. Mbona mnakimbiza bingwa wa dunia nyinyi? The Messiah football. Haya. Tuangalie mambo yamefanyikaje kwenye EPL. Brighton FC bagged all 3 points against a helpless Manchester United in an English Premier League encounter at the Amex Stadium. Alex McAllister scored the only goal for Brighton via a penalty kick at the very end of the match after United Luke Shaw handled the ball inside the penalty box. These results leave United in 4th place on EPL table with 60 points, while Brighton sits 6th with 55 points. Haya, hiyo habari umeisikia? Imeandaliwa na Evans, shabiki wa Chelsea. Utafikiria kwamba Man U ndio pekee imecheza hii wiki. Arsenal pia ilishinda, ilimpiga Chelsea. Walimpiga ngapi? 3-1. Kuna mechi zimechezwa katikati ya wiki. Lakini hii ya Arsenal sasa, mbona ujisifu? Unarusha bomu mochari, alafu unajisifu umeua. Nimeua! Watu walikuwa wamekufa bana. Unatupaje bomu mochari? Haya, tuangalie mechi za leo ziko vipi.
Chelsea will be hoping to bounce back from defeat when they travel to Vitality Stadium to face off Bournemouth in the English Premier League. At the same time, league leaders and the defending champion Manchester City will mount their title defense battle with a clash against Leeds at Etihad Stadium. Match set to kick off 5 p.m. Elsewhere, Arsenal will be hoping to keep momentum in the race for the silverware with a trip to St James Park to face off Newcastle United. In other matches scheduled for Sunday, West Ham United will be expected to put a fight for survival as they welcome Manchester United to the London Stadium. Naam, hatuichukii Arsenal wala hatuna sababu yote kuwachukia Arsenal. Kwa hivyo hatutangazi waziwazi ati tunachukia Arsenal kwa sababu hatuwachukii. Lakini ukituwekea andazi na Arsenal, tutachagua andazi. Kwa hiyo swali la siku au question of the day, wiki jana imekamilika Birthdays Cup. Africa Under 20 trophy imefanyika ama imekamilika. Zimbabwe wakiwa wanatetea taji lao kwenye finali dhidi ya Kenya Chipu ambayo ilimaliza katika nafasi ya pili. Sasa sijui unachukuliaje matokeo hayo. Alafu Kenya tutakuwa tunaandaa World Rugby Under 20 trophy mwezi Juni. Ndio sasa kwamba Kenya sawa na Zimbabwe watakuwa wanawakilisha bara Afrika kwenye hii michuano ya chipukizi. Ndio kwanza kwenye swali la siku tumekuuliza unahisi what changes should Kenya Chipu make ahead of the World Rugby Under 20 trophy. Ndio question of the day, what changes should Kenya Chipu make ahead of the World Rugby Under 20 trophy. Changia kwenye hili swali kwenye Twitter #KUTV on the sport, sawa pia na SMS 0739110544. Pia Facebook tuko live KUTV Kenya, kisha kwamba unachangia itakuwa nzuri sana. Question of the day, what changes should Kenya Chipu make ahead of the World Under 20 trophy. Mimi nataka nichukue pumziko fupi alafu nirejee nikiwa na mengi kwa sababu niko na wageni ambao watakuwa naingia kwenye studio tupate kusikia kuwahusu ndio mabingwa back to back champions kwenye kitengo cha kinadada Kenya Rollball, alafu pia kitengo cha wanaume wameandikisha historia wakiwahi hili taji, walitamba sana pale India. Itakuwa ni raha sana kusikia kuhusiana na maandalizi yao, masaibu yao na raha ya kushinda. Usiende mbali, hii ni KUTV on the sport. Tunarejea na mengi. Hebu fikirieni hiyo ya Arsenal. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. But folks, I'm going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. People pass fukufuku. People pass ni idea. Tazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, ndio inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni dunia ni leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC.
Nambi, darling, let's go to the beach. Your parents are so worried about you. Can you both stop talking at once? How do you want me to respect you? Best part of all of this, it would just be you. That didn't sound very good at all to me. Nambi's mine. Dylan's out of the picture now. She really wants to stop you from getting married to Nambi. Then have it your own way. You can go and join Zahara. Kipindi bomba kabisa, mitindo ya kipwani hapa KUTV. Leo watoto watahusika katika utamaduni ambao wapwani wanapenda. Tunapata wanawake wa Uswahili